IHMS. Masyaallah, ini Muhammad Sultan Mhammad Assalamu alaikum everyone. Thank you for coming. Now we're going to get the event started here. Thankfully we have Sultan Muhammad here who is visiting us from Harar. He's been doing a lot of work out there to hopefully benefit our community by bringing some union to a lot of things that are going on back home. He's of course going to go into that right now. But we first have some opening remarks from Alfia here, who's going to introduce maybe a little bit more of what's going on here today. Thank you, Amir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatko, Darsana Amam Bedichpo. Megalbe Sultan Muhammad Shukran Ilha. Badbe Yikite Masafa Kojama, Ibad, Nash Muhammad Rahma, Zala Fibra, Nash Muhammad Shir Moshe Mamade Jazobe, Hizbe Shukran Ilha. شكرا سلطان محمد حد قرقت يخوم شكرا تلين كنت غشاء يجي خوم ما بديح سلا سلطان محمد بايتي اتخطات لنا هو دلاقاش سوا بعد بيعشاد دلاقاشو ولدات بحمد سام الاي كوميونيتيات بحمد سام افار كوميونيتي سومالي كوميونيتي اورومو كوميونيتي ازوقت سوم ارغوبات بحمد سام زاله ترى اوتواغي سو حد مقاطر لي يجيبتا ما يعشاد الجهديات فيز بقدير شينتا الناس ليم فيز بيت خشن ذات شينتا ميتك زنبي زال شرتيزيبي زال سواج ازياج بحمد سام مسا حد ندبي زالنا جنك زناهم تست زناهم السبي لتحرار دما أحد تمي جبه زال يديج بنزال حين كفتي مسمت واتلني ين تدل جازان ما بلاغ زول حمو منتا كت زنام يتك زول مكان ما يعش هذا شيء كأج بهم خانة بعد بي كت زنام يتك زول مكان كده أتحب رفعه مشكورا. We're going to give the floor to Sultan Muhammad, and he's going to hopefully explain what he's doing. أحد قرأ شكرا. Welcome to the Harari community. Ambassador and Abdurrahman, welcome. You are in your place, and Hararians and Afar, we are the same people. So welcome home. Can you say something about the country? Welcome him. Assalamu alaikum. To give you a choice, shall I speak in Amharic or Afar or English? So I think you understand, we will all understand English, so I will speak in English. So Your Excellency Sultan Mhammad Hasan and your Excellencies, friends, ladies and gentlemen, I'm very happy that you have invited me to be among you today because Harar and Afar, especially Ausa, where I come from, we have been one in history. That's how we know. We had in the history, we were administered by the same administration some time back. We had Imams, Imam Ali, Imam Umar,
Imam Salman, which was the last, in Ausa, which we think they were Imams from Harar. And we have a tribe called Harari in Ausa, in our area. The people in Ausa, farmers, they have a big land and a well-known tribe, a respected tribe in our area. So there are many things that unite us. That's what we know from our history back home. When I was in America, I came back to Ethiopia in 1991 after the fall of Mengistu. Mallas Zenawi, then president of Ethiopia, and Ambassador Abdurrahman, whom I think you remember, is from Harar. They both told us that you are lucky people, even though the Afar has its own administration for a long time, since you are not educated, but you have brothers and sisters who are educated, the Harari people. Mullah Zenawi told us, you can work with the Harari people and give everything that needs writing, reading, educational things to the Harari people instead of bringing other people, other Ethiopians. That was so that really, and then he told us, you are the only surviving sultanate in Ethiopia, and you are lucky. He said, we, Aksum and Adwa are very close areas. We fight each other on, we have nobody to tell us to stop it. But since you have your own sultan, whom you think is neutral for everybody, whom to listen to, who can gather you, this is a good system. The sultanate is a very good system. Keep it. That's what Mullah told us at that time. And this is a good advice I really took, because we had that system that helped us a lot. And when in sultanate area, sultanate, you can, unless somebody dies and inherited by his son, the sultan is also stay there. So when the Sultan Ali Mirah was expelled from Ethiopia, he only changed the address from Hausa to Jeddah. His people were still considering him as a sultan. For 17 years we were fighting. Our sultan was our sultan. So when we came back with our sultan. So for the Harari people, I say, you have well done having sultan again, by appointing a new sultan, because everybody, even our brothers Arguba now, after 500 years, they have seen, people are seeing this traditional leadership is important. The traditional leadership usually is neutral. They don't talk to anybody. They don't take sides. And for that reason, people like our societies, we need this kind of system that where we can, everybody like and believe, trust. So I really appreciate that you have Sultan Mhammad Hassan, who is capable, and the other things I want to say is our Harari brothers. You have educated people, and you have knowledge. When you see our brothers Somalis, the Afaris, these people who are fighting, we think it is your responsibility to reconcile these people, to talk about them. What they killing each other is not a good way of living together. So this kind of, we really expect from you this kind of things, and when we expect, we accept from the Sultan. Since you have a Sultan, we really ask your Sultan, from now on, when these nomadic people start killing each other or fighting on many things, so we want him to intervene, and he should tell us, stop. Since we have a Sultan, and the Isas also, they have a Sultan,
and these three people, they can work together. And this will be, your Sultan is our Sultan is your Sultan. So I thank you for really inviting me. I just want to briefly, this is what I want to say. And when the Dergi time, Sultan Ali Mirah was not in the country, so the Afaris had no Sultan in Ethiopia. But Ugas of Hassan and of Isa were there. So when Ugas Hassan, when he came to Washington, I was the one who was taking him to the doctor, those hospitals. He and his wife, I used to, because he trusted me. That's what I used to do. And he told me, you know, the Afaris have no Sultan, but I am their Sultan. I'm really looking after their affairs. And that's what he did at that time. So we should, if we help each other, we can help other people. We can create peaceful Ethiopia together with other people we can live. And the great Harar will continue being Harar again. And Alhamdulillah, you are doing fine. And thank you really for inviting me. This is briefly what I can say. Thank you. Bakara, Harar. السلام عليكم. بكالا وخلنا سنين أفتاني بالبناتي بالبنات بكتبه نجف خمسة أورميا محاتي لكسو سومالي بالبيم سو ذو كيف وصلت الشيء وكبت الأردوان وانت سومالي كم بيجي بعده كشو كم قبل خالمانتا إن شاء الله حسنا سنة الرجال أورميا بلش وقت يوم الزوجي وقت تبرو لكن نجف خمسة فرق بكالا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ሱልጣን قلبي ሱልጣን መሀመድ وفد شكرا هوتي يامو يين نسيبهم علي مستنزل بي اللهم غني لخمي قلبي أزوق سو يرقب كما قدركو أحلاج أباتي زيراتي آكي أشكتهم الدنيا بزالخو زومبي تتختاتل بزالخ أشكتهم هم بيلي حوج مويو اللهم صلي أبو ردينا إلما إكلخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلطان محمد باح من انت تترائينا من مسلنا را ليتوتي حرمايا زحار نساوا أزوك صوما لقرب زحار نسا من النار زرنيو من أين بالنار ولداتشو أحدين الذي فرقنيو من أين بيننا برنامج زوج أبزخانيو تكشوبه جوائلخ أزو ميجالي بيكاد من النار أزو بيكاد بني آدم كت إسام يقلب ذلك تاي حلا أزو قصو ميجالي ليتوت حلا آخرهم حلا ميجال بي من النار زترائنا يلزاه بي إقلما أزو بهرلي جيبي زالين إكسبيرينسي وخاخش بحمصشي وموشلي إن شاء الله يجيب تخبر كاكسي بسمرايز موشا P2P زوجتي بني آدم تينا كبي وقتي إثيوبيا وقتي بي أحد وقتي كده زنام متلامد بي بجي دلاقاش تدلقا بي وقتي نارا يو تغزاخاش بجي حالخو المسيك عشاق الديبي حالخو البا بسم الله بيك اسمه أزوستبي من النار زدلقا يزوم دايسبورا بزالنا حرارياج بازنوا ومسنا لي أيكسي نتجنك نرنا أيكسي وقت إكسبيداشنا من تدلقا إن بيت رزالوا إن بيزيترا شيعاتشو ما كيك اللي جبت أخ إن شاء الله من كل هلو بي فيز بي بجي دلاقاتشنا أورجانيز خانة كتبي كيسو حدثو كليك أدمو كتيو خنان من مشاحل بناكاتي ويزالنا والداش ليخ من يماجال بايتي بي بجي مترارتنا يستوبهم إندوتاج من مشاحل بنا بايتي بي قدير جروب بي مشاوان فركازانا كيسي يقوسنا كيسي واتاخسنا كيسي نبي إنسنا بنتبه خلنا بين فركا كيسي متاجا بي من مشاحل بنا بايتي بي زاش نوستوبي أحد زوما كي كان خشاخ إندوتاج هاري هارتيج بايتي بي دسامتنا حمستين دوتاج بيقال لي ولدا سناو
mass graduation madrasa ziyubi covid zidija sa graduation zikawat waqt bezash ne umekel tilagazna nara azok so the same time similarly half zikana nabi waqti nara azom alhamdulillah katazna mahdi mutarak bi zkhana bi waqti nara يكتب يكون الذي فراك يا سلطان ذات لامدنوا مينيمال جال بازنا لكليك أتليت وصلني بايتي ما تحرارك تبي ما تقولني بي والدرسنا وبعد بزعل أشوف من أين بي إمباور مشلو ممكن بينات كاني يلزال حدا فاشبح مسألة لا حدا عندها بحرزو إرقب جما يبي لتوت بيسان لكدزوت يوزاش لي منش كاجي بزعل يوزاش قال بيزال بوقت بي كوفيد وقت بي من بي فيرتشوال نتورك موشن فركانه درس ممكن بمجني فركانه يلزال بي هاري جلوبو يوز نتورك كاننا هوجي ما الحمد لله بجه درساتو يستحل ازوكسو ما سويدينغ ازوستوينتا بجه ترارقنا بيوما الى هوجي ندلاكتا يبو الى زفركا يدرتي زوردو دلاكاش بي اصادنا يزاخشتو بي حزب تيو ميديا زي مثلا أزوكسو على إم بزيت رأو بجه دلاجاش تحن دلاجاش تدلجوه بجه حرقوا مرجي زخانة بيوانته هوجي أزو وقت بي سلطان زيت أو نزوز انتلامزو بجه حاجة أشبه متلامز ما يكت نصيبات ومجنز الفرقنا الحمد لله أنا سبلو بيك أجي بزالاش ليم إدي بزالاش ليم كت مسا ندالك بزالناش أور الناش بلاي يدلقو بزالاش كت نفس بكتير أتاي نفس بكودا حالين أفيد كامس ديو وقت زيو كارزيوبي والدرسيوبي دين السيوبي إيكو السيوبي أفي السيوبي ومسنا لدى الجوزال ما ألف شكر بايتي والتخيل الطيبي بجيه دلقات استوبي أصحل بي لونج ترنوا شورت بايتي بي أكتيفيتياش ميدياش نتورك سوشيال أكتيفيتي سوشيال أدفايزر كوميونيتي جروب قدير جروب باشنارينا سب جروب باشنارينا يكتب حتى عند الدلقة دلقة ملتا ساتي بي أحقر ساتي بي كودقر كوس ساتي بي أحقر زتلاعي وقت بي متراقبي وقت خادو مستبي دينة خادو وحري بي موج أما متاج أبي الدلقة دلقات ومسنا ليدتش زورة دكش الديو الحمد لله هي نصيب الله سطينا ليلة هوجي كنت أزرم لك أذانو كتا أمانة فاونديشن وسحلو بي قدير فايدة بازنا بياش بزالنتا لكن أساسو ميقلزو بجيه بجي حرقوا مرقنا ربيو الحمد لله يتاي مقرر زوري أزوك سو ماكس graduation شيش تقرأ قدرة ميقل زو حمستي والداش ناش كحتاش بي هاري هرتي زاخو بزي قدرسا كو تاينزو يوزاچن ناروزا قدرو شيش تاينزو لكن زيادة بروغرام بحبس مرجعش نما إلى بعد محرمة زيارة موشا وفرق نما يأينا بينار شيش تاين بعد زد قدريو الحمد لله رب العالمين أنا بجيه جروبياش أنا نارا يبحث لها حدا بي Harari use education Harari use advice Harari use global زخانة programmash زتلاقي activityاش زالنا عادة وقرصاش سناوي كليم تزال بجيه presentationاش زنارا بيو خنتي بي بجيه دلاقاش تدلقا بايت فركاخ يوم بروفسو مرالي يوتيوب بحال everything Harari بحال قدو حزو حال كليكاتهم إن شاء الله يشيء بجيه نلم تبازانا تيلخ سوزو بجيه دكتوراج بروفيسوراج عاقياج كده يبي ساعد بوها بجيه درس سطوان تاما بجيه درس نلم تبحانا إلخ سل بكوفيد وقت بي سلطان محمد من النار زاشو كوفيد وقت بي فيز بقدير دلاقات الدلقة الزوسام هلو بي الله يستوي لخ الزوسام دلقاش دكتوراش وعلاياتشو دونيشن زاشاش تسداش ماسك زلقاربي ومسنا اللي مجينك بباد لي تخيسال شيء على بعد لي ميقرما ومسنا حركة عسنا ما حد يبورتي كنت زخانة بيخونتي نارا يوم خاخاش كنت خوم توكو زخونتا الحمد لله تورنتو بزي دلقو دلاقاتشو ما كيك على خشاخ يوي كيك اللي بازاخ سببزو بجيه دلاقا زو تورنتو بزالو أباتي إزيراتي آقيات أزوك سوقاتي بزالات حد متراربي بجيه شياتشو موشا اللي زي فرقنا بيونتاما ألف شكرا بايتي ودخية تايمي هودي علي سلعي أسايمنتي بفون زبوخو ساعة كوشي نارا إيكيك لاكو تهدي السدين يزو أحد أورومي زحارنا ساعة مني مسلي نارا أنت كوتاين سومالي قرب زليتنا ساعة من أين النار سو يو إيكيك الآخر
حتى أورمي قرب زليت نصاح لبي والداسينا بعد بيزالات ماس graduation مسزاشناش أوركو تفز بيس لبي تسزالو والداش ما بتجيش ليك أمسالو والداش أزيباتش نارو درسي وقت بي ميتينج وقت بي بعد زحاف وصابي نتراي نارنا يوم أمير عبد الله قاربي درسي زناري لما الزودي بي أستاذ معروف بح ሱልጣን መሀመድ ሀስን ዘገደርና ቢው አያም ቤ ይው ኤመዱና ባይቲን ታምን ይመስላል ኦሮሚያ ቤ ዛሉ አህላስና አይቄሲ ነሽባህ ተራው ገርተስለ ይሆን ወልዳስና ዘሽባህ መታመዚዩ ዘመዱና ሳ አምባህ ዝናሩ ወልዳሽ ቅደዚዩ ኮት እጅቢንታ ቀልቢ ክፉት ቤ ዝቀበለውማ መቺን ተይሆናል ባይት ቤ ተንቆራሮ اللي بيقدر وقت يمدلنا سابينا بي الرنجة شلونا ما اللي استيو ينتبه بند بزالة شو بكيك أنا خشاف قرقارة ذات المشكلة يوم الله بستيو يينا بي حرما ينهر اللي فرقنا so الزودي محرزنا بي من لمدنا يتايو أمام بيتي تينا برينكود فيز بي خشاف so بزوم إناش كاتي بزالناش كت يسام بجيح شيء إناش هزانا نوك أنا هيك أسي وقت تخشنا هالبروغرام تموشن سنة بيكن ثم في رزنا بيكن هيك أسي وقت وساعني نسيما موش هذا بنشيلين الشوك اللي حنا ولكن فز بحجر وقت بيننا راح يوم كنت يوم ما بيننا بزي ما تيسا أيام اللي يكون زال برنامج النار تبزع شلونا أزوم يوتيوب بيكتب زالي مثلاً على الأور sultan محمد حليو ما يتايبي sultan محمد ألف شكر باكي أخشاخي كسي وقت بي يزخانا برنامجه أزودي بي تب ياشون الزفاركو حركة سناو فز بشكر الله إناتشو ميجل كربو بي أسملو بي أمير زكي جوكو بي انتزيد كيبلونا بعد حرفوا ما أحد جرم زرخا إنا بتقبل النار تقبلونا الزو كتبي زيارة تقبلنا كتبي ولدي جميع وتساشوزال إلى وزيارة حساب وتبذر شو أتاي أسدنا ما أيام اللي يكون زال program presentation بح أيام زولي والداش زهار والداش سمزيو بيجتم به مثلا نرد صورنا فيز بيوس حلو الآن دنقين حق لون تيلا خزاف maybe presentation أزوام زاشهم تسمولي تبركاهم فيز بيقول أماش ليو بجيه كره الناس كتموا بتستوي زاليت كنت شيء on time or organize زخانة ويل وسوزوليت واحد صار أينا ببرنامج تبع سال مستنحل لكن أسحلوش يرنا فيز بنت عن تساين سوزوم قرآن بيجلو ما نشيد زيو عاشو ما مولود زيو كتا دباية بي دواء زيو بح دباية بي الناس سمزنا بكتم زوبح يتخيس هالشي جميع وحنقول أبسلو ما أحفلو ما تروزا خصورة على أخو مارو فوقيرا حديث ذكوت أجات انت ذكوت أو مزت يجوليو إبن على إذا كرامي بايتين تحشي إنزك قبل شيء ما تقرفهم التاي أنا تفهم أنت زصورنا ما اللي استيو الله يبارك يوداتو فزبين دين كزال نشيداتو مسورا انت زرخو ما أزودي بأحد كتير شيء انت زي لما تخو هلو بي الناس بعد زهارنا سايت تايم حار نجرا الناس بيتك أبزار شياش حلو يزوم من انت نحور زانا التايبي عايكسي روح زنا وطبنا شان انت يشي وأكسبت موشري ملي أزياش كاج زايو ساي جنك أوزال جنك زيو زرخو لبايتي وسحلو بي الناس أزياش كتبي مثلا ما تجيبل نجر أزياش وفز بي كومفورتبل زوم بي صورو لكتلي بجح نسيباج هذا نما ما يلي الله مغني لاخ أزياشو سلطان محمدهم الله يستوي لاخ سبزوم محرز الفرقنا محلو بيزودي كوتاي بديبايا متبلخ شازا اوغا بازينا توقو زاخو بتنتا بازينا نبارو توقو زاخو بتنتا أزو اوغا أحد اوغا مليت عليه ايكيسي تابعشان الناس كنت هديه كنت حيوي اور اوغا ما سحلو بي سهل بنيليت بازانا اوغا شو ملتا اتنافو اوزان كنت اسا سلطان زو كنت اوغا شو كنت ماجو انت حركات سنة بحيد دابلو بزالو ما ألف شكرا بايتي أخشاخي سحلو بي أنو قامي نستيقر شحادة لحنا بايتي سبزون فيز بي اوغا زويت فرارزال حد انت زهرنا بي اوغا كيفيت ابزو بايتي انت ما اخيو يبي ابوردي ما كل جديقة كفون سومالي قرب زليتنا بي وكنت ياتشو تكشو بي قبائل هو
سومالي قرب زليت نسا زوها ماش زي ما دون نسا كوسو النار زي ما دون ما كوسو اللي منا مرحبا زاني وما حد يزبوني أنا زو سعد سبا زليت خبينا راكت أمي حاخو مش أحد حرتي أحد مستعمي بي ترى نسابو بكاليين أنت برنامج زو جيش نليت أنا باي يسا سحلو بي أحد نسيبه ما تيجي كنت بروح يدي نسخو حقه يدخوه سبزو الدسابة زحافو زي رجال بلشوا نارا لك بلشوا بردوان نارا زاين أحس بهم أحلي بهم ذا التراخو النارخو الدساب بتجيب زي حسابه بوقتي من النار مقبلهم تبزخو بوقتي من النار لكن يو زاين ساعة ينسيبوا متنافع حلبي من حلمهيجة حلبي حركة سناوي زالبي طيارة نسخوما قشتاين زو إلى جيجيك حارو أزوينبي أزياد شوم طيارة نسوما إلى بابلي ديجو بابلي جيجيك بطيارة كونترات تبزا شنارة مكينة ينبي إلى بابلي حرنا متران نمازو كنت بنت زحارنيو سحلو بي أوغازو أرنو عن مكنت بي إيد خوخلي إلى هوجة اللي تخوم زوكزا الأوغا أرخومم أرسمخومم أوغازا خوخوسا أوغا سحلو أوغا إمسالخو حشي إبلاينين زليلة أوغام زليلة تيرو كلبو يوجو زالنتا أوغا ما نحس كده حد بني آدم أمتي لي ما يكده أوجا يليسال أي كسي سكريفايا شال أي كسي روح زو ومسوا لسه تجرنتا هوجي بعد زنا من قصي أحد السوق مقبض بايتي وسحسري من زو كده أوجاش طب بايتي زالبياتش النارو أوجا طب المخنزو أي كسي سو حياة لي رزقين تا نوكا هنا كده زنا الناس مكينة حتى بس ما نجرا جيش جراش انت نسك هزانا ولكن أوجا يمسلكو لا يزوبي ما تمدي مليت عملتها أرتو مليت أنت الحمد لله ما بجي درسي لما تخبو أروح هيلي فزبي تسل زال وقت نارينا أزود إذا حرنا سام اللي بيتقبل بنا كتب فزبي عجائب شيء فزبي عجائب الدين كزال النار على شنا ما نيده ترنتو بحنا تمشاتينا على شنا أحد نقدر تجيبين نسام على شنا بعد بينارفو على جيدهم أروحهم سحلو بقى الليست أيبي ألف شكر لزاكم بايتك شخص صومالي عصوري جانا جسونا قبلونا بازين وصعزاي ومزاحفكوناش لي الله يستأيو الله خزوم يبليو سلطان محمد نم الله يستأيو لا عزي صبي تزحرني وما يشي ميرام اكسبيرنس وخلنا لزي فرحكم يبي دبايا إكشوا بمن كاكا خش زخل مني مسلينارا نباروسو الزودي زاد بازو مني مسلينارا اللي بيفس بيدين كذا نسكيدات حلبة بازوري ولكن إذا كقول مول دكان تجارة لي حكيم كان بيكاد مسكين سيوفز بيجي مسكيدات شنتا الزودي زحار لسقيشتان زون النار وداش كلام دي سبارات شو أتين دي زاشنيو قارملو وداش شنتا ولا بروجكتر بيروحو قرا حافظات حافظات ما زوجتي بمترخب زي الروس على الجدير تستينا ركت أشي بهلو الله إذا خش لي ما زوجتي حافظ انتو شو أبوش في ولداش بيجاش مرة بايتي في سبيل جدير شيء جدير نسيب بالبين نسخو فز بسهل تسبعين كرسي إلى جنبر انتهى يجمي به مساجي جوزنارا لكن وحراسي وأزوين بنتي سيرو زنارا محدار زنالي أتاي تباشوما اندوش لي أبوش لي وتيبي أوركو تتسلسل أي نبي يسورون النارو ما آخر ببيتي أخش عزاخ أزودي بزي وافقينا أي كسي أمسيو لي خجينا قالوا يا تايبي إكشو أمام بتتعلم يكون فزبي أتبقى خخش بي سوزوم أنا تي درس زين سخبون تاما من مشاهد بنكفون يلي أنا حلمة حلو بمقبزنا سازي وافقينا شي نارا الناس يسمني ويان بيزود أنا سا ماكينة زينة كونترات النار مملي النار النج ولكن إحرزنا ريو ما يبوه كتا جيزمو ماكينة ملو الناس زي ما نيوسا إحرزوا بتلتلو نار ماكينة بي يو النشر النيو مشيت النار آخر أحد بعد كفون كل ذكور النساء أقالنا البوليس أزود تايبي ماكينة وأجدو شفيرو زجاجو لكن شفيرو تفاقدو الناس لكن أوجبي حضرنا ماكينة ستوبي أبغى تنتظر حضرني واني تفوق الحمد لله جارزيو تويز يوسينارش جارزيو كفتوما ما تزوم الزودي بوالنما كشتاي زوز حضرنا سا الزودي بزالا شرينجا أشول ما يكسي تنانا باليو التايبي على حل الزودي بأمر يوما الناس ماكينة جفروما محدار زنا لأكتاي سباشوما
والله أرتو من زي مسألة إذا كل فرقم يخ maybe project تبعرف أو يزور خبركم يخ يا إنما الناس على نصيب زود زجينات مسألة نزو يا تينك ورسني وغايتين تا أزياش متفق أزيوبي ملي دورو ما هنقورا بسلو ما أرتو جمي سلوات بحمد حرر بحكيت أبايا ورزلي النبي يا إنما جشتايدو على مكينة جفر مانتا إلى وكيني قبل زي فرقني ما إناش كتبي عن مفرد إفركمه ولكن بجيه كرا والدي والتفاميل ينتبلي من الشازانة من اللي تنتلتلا من اللي يالخالة حشي من اللي يخونا ولكن الزيعة زوكتم هلايو زو والدي تروفهم زليل بينتا شيش كان تتقدم مكينة زوم إناشم مكينة ملوسو ما أيكسي ومسيولي جينا قالوا يبي أيكسي تتحلي ومسيولي يكلم تنحل ما أسلوبي الله يستخو أفيد كامستخو سلطان محمد تاشو زاخو شيء جميل الله يتولى أحلاك كده هو الله يستخو ذاتنا بحين الله مكان أحد example كنت بإزارة خوحد إناش بجي شيء أشتغل به قراص حلنا قراص ما بجي شيء نلم دبازانا هو جاءني يموت وديش هو بتحكي عنه موت بحمي بيتورني قلنا يموت وزديش خلاص سبب زودي كشوا بيعت فكرة خما أزوه اللي كت إزرائيل إن شاء الله حد درسني لم دبحنا إله يموت كت إزرائيل ملوك أنا من بيت سفال كي حتى بنت السفادة كي حتى بنت سفال زاخو سا نتيح قرقرانتا ميجل أوريجينال زو كارمازوم نتيح كارمانتا أوريجينال زو ولكن رنجي كيمستري أو ساينس والآيات إكسبرت تايش كياس يبينتا يرنجي خشوزال كلار ويدي جوزال ميجل ستيمس يبايتينتا حجر بيجي من أنت عند خشخبو ممدلي إجيبتا رنجي بيميني خروب كارمازو بيخرب إنتاي سبراما ما بين زي ذاتي تقف لي ذات رنجي مسكسك زي ستاب زي شيء كنتوجي ما يعني بينتا رنجي بي إتنخرامي بس لازال سبحرزو أزياج يدرك أوما يتعلوما يخشو زالو تكشو لكن نسأومي بيريح سمان تيسفو زال دي سفوسا ولكن أزياج ميجل زيو بيت إنتا كت إسام كت موتاشلين بيت حلا بيت دوك إحبين تيجلو زال تروزاق كتا إستار مثلا حيج خو قراء روح زو زي فرقة تركم حلا تكشو موت لانجويج ستو ولي فرقة لكن كسفلي موش اللي إجيبتخ روح زو لانجويج حلا ما يبديو زيزارة بوسا آياش سنة بدي ميجل زيوبي إلى مهيلة زيو زالو كالكوليتي أشومان تايزر بوزال سوزوم زي فيتك بايوكوت تحين بيجلالو أجرجرا زي سيدك أو أحد كتب بالانس الخانة جر حجيس بينتا ميتك زوبيات أو مسيد كوزال كارمازو تروزا خبطة كتين إت بينتا يكتاج أوما كلنا نطفو حف كلا شو تحيزو كل صفو يتقرق بمانتا يسفوزان فز بيقدر وقتين سبيو حلباتين تا مسوب موتو متواقر لي قارقار حالا قارزو زي تيقاج بيقود قارزو يترامكو تايتقيرا حلو مانتا قارزو ميزربوزان ما يموت بأحد نلم دازان من انتا حفايتين مودك مسبر مسيدك أول سنة أول وقتي بي زلباد محرمة الدنيا بيزال سجمي بحمسا الدين ومسبي مترابس ما متوالد يوزي مثلا تا بجي حرق عسنا كتبات بي منبر تزيبي حوجي جيسو تكشوي مثلنا حل ولكن كتب أحد قاربي زودا آجي تايو كتبات بي دي سيعداج ما جيجي كذا حار خصا بجي أحلاتي وزغين خبو خنتي نارا ما فز بيدنكين أرقوب بزا حار خصا ما أزوكو الصوت زغين خبو خنتي نارا ما سحلو بي فز بي تسبعي ما يوبا خو قرا سحلو بي إناش لي توصنا لي يقوم سلي كتلة تاني كده بروسسو ما كده خنتي الناس بيبود زال شيء الناس لو يقوم سال استاكسي الناس تستبين الساعة الدنيا بزال حرق زنام كنت بين حفقة تتينا بخون لي الله مجن خير الجزاء شكرا بكالا للمشالي مخا سلطان زنا سلطان محمد لي معك وكيب لي حق ما تلفون قدر بيتتينا بنكوت قدر بيتيك اللهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
تكدرخو حركة سنة كلكم إثيوبيا شريف أزكسو أمبادر كدافو وتاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هودي ما بين خوبي مترخبي ما هجبا بلدنا هرقي أمريوان لا ينكزالبي ገልጌብ مشالي نسيب مكنيبي الله ولي حمدي قبا هاشم يدي مترخبي الله مكان بايت خشب أزكسو يبرنامجو قبل شكو حركة سنة جمعهم الله مكان بايت خشب أنا program لي من ገልጌብ تباشر دال بدين خانبين سعزو أي سالي سوشيال ميديا مزالين دا توكو دا هونتا مقرقا بينهم بقول باشي تحسبي إننا على كل حال سحشي كاغاما أزول اللي سؤال حال قدرة سؤال وجواب كوين نوان إن شاء الله ديكشو نبدأ لبيتيم وفاش لنقرأ بسنان بي سنة نحر زي لكوتا Honorable Ambassador Katapo Muhammad, Honorable Afia Sharif, Honorable guests who are following this program in person here in Toronto and via Zoom, I greet you all with the greeting of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are honored with your presence and we thank you from our hearts for joining this meeting to discuss about our beloved Harari and related issues. It was quite a challenge for me to come up with a topic of discussion for today's program, given the audience, diverse audience in Zoom, and also with the honorable guests we have. I will continue with the English language so you can participate in our discussion. And welcome once again. For the topic, I decided to make it on giving an advice to the audience based on what I have experienced in my stay in Harar, in Ethiopia, the last 16 years, and the struggle that we faced during that time. Inshallah, we can address any other issues you may have during question and answer session. The short, I only have two advices, one for Harari people and one for the people of the Horn of Africa region in general. And my advice to Harari people, you have a unique homeland that is considered one of the holy cities of Islam in the world. Harari had the privilege of hosting the companions of the Prophet ﷺ and to be among the first to accept Islam in the world. And in Zayla, there is a masjid known as Masjid Qiblatain, which proves that the advent of Islam was among the earliest in the world. Harari played a critical role in spreading the light of Islam in the Horn of Africa region and spreading knowledge and civilization amongst the people. And also we are blessed in having Harari or Harar be registered as a World Heritage Center by UNESCO. And we are also proud to be recipient of UNESCO's Cities for Peace Award. So my advice for all Hararis is to preserve our unique heritage, language, religion, as well as to strengthen our relationship with all the people of the Horn of Africa region, no matter what their ethnic or religious background is. You, the people of Harar, could play a critical role in bringing peace to our troubled region through the unique relationship that we have with all the people of the Horn of Africa region. Of that reality, I do not have the slightest of doubt. Inshallah, we can do it, and we will do it.
The big question is, how can we do it? We can do it by first being united as one and avoiding issues that create division amongst us. We need to start by forgiving ourselves first for the mistakes that we might have committed individually in the past. Then we must reconcile with all our family members and community members whom we might have issues with. We must learn to say, I am sorry, and to reconcile with one another for the sake of our children, for the sake of our community, our homeland, and for the sake of all the people of the Horn of Africa region. I know it could be difficult to overcome our egos, but we must overcome our egos for the sake of our children and our children's children, and for the sake of all the people of the Horn of Africa. When I say this, I don't take it very lightly, because when we see at the Horn of Africa, there's a lot of problems. Too many people are being killed for no apparent reason. And we always have to have in the back of our head, what could we have done to stop this? And every day that passes by and we do nothing, it costs other people their life. So also our children in North America, Canada included, are facing challenges that we have never faced in our life before, whether we want to recognize it or not. One simple fact that I have seen, and which is shocking me as I drive by Toronto, is the flags. It's like whenever I see those flags, my heart skips a beat. So what is happening to our children who are bombarded with this education? Whenever they go to school, whenever the teacher speaks to them in private and telling them, you can be this, you can be that. And you can look at Google and type how many genders are there. And you see more than 70 genders. So whenever I start reading that, like in number 3 and number 4, my head literally hurts. And I stop reading, and I do not comprehend what is being said. So I was in the US, I came to the US in 1983. So I went to high school here, and I have not seen or heard of such a thing at that time. Now the discussion is, the discussion is for the children not to be named by their gender when they are children, when they are kids. It's like they're saying they can choose what they want to be called when they grow up. So your boy will not be called he, and your girl will not be called she as they're growing up. So all this is a big disaster. So if this is happening now, what's going to happen in the next 5 years? What's going to happen in the next 10 years? What's going to happen to your grandchildren, and what's going to happen to your great-grandchildren? So you have to think about it now, before it is too late. And when I heard there are 150,000 Somali community in Toronto alone, it's like, it's scary. I mean, what have we done that we are leaving our homeland in such a massive number, and we are settling somewhere else? We are causing pain to one another. We are literally killing each other and bleeding our homeland, and then we're coming to a strange land. Usually I compare our situation to the movie The Lion King. It's a children's movie. I'm sure those with kids have seen it. But Lion King, he leaves his country because of the trouble he had in homeland, and he goes somewhere else. And Hakuna Matata, it's like, let's live. And what did Simba do? Simba, he forgets his homeland, and he's living in a new land with comfort, and he's not thinking about his home. Until his friend comes and she talks to him, and the monkey comes, and then he has some sense growing into him, and he eventually goes back to his home
home country, and then he struggles for home, and he returns back to his home. And we have to struggle like Simba, and we have to be reconnected with our homeland. If we want to preserve our culture, our heritage, if one foot is here, the other foot must be in our homeland. And for that to happen, we have to bring peace and reconciliation among our people in the Horn of Africa. My advice to all the people of the Horn of Africa, it pains me to see conflicts and bloodshed among any East African people, particularly among the brotherly people of Afar and Somalia. And we have conflicts sometimes between Somali and Oromos, even to this day. And then we have conflict between Somali and Somalia, even within the same clan sometimes. And then we have conflicts between Amhara and Tigrays, and so on and so forth. So our region, the Horn of Africa, is really, really struggling. Our cruelty is reaching a new level, and we will pay for it here as well, consequence for it. Some of the conflicts between our brothers, you never hear about it. It's not in the media, but it's there. It's happening in the ground. For example, during this month of Ramadan, between Somalia and Afar, we lost thousands of young men. Literally thousands of young men in Ramadan. And you don't hear it in the media, you don't see it anywhere. But each young man that passed away or that got killed had a mother and children and wives. And both communities are causing immense amount of pain and anger to one another, and they find themselves in a situation that they cannot extricate themselves from. And it is up to us, the Harari people, and all good wisher or people who have affinity to our brothers to do something. All the Muslims of Ethiopia must do something to stop this bloodshed. When there were demonstrations recently in Ethiopia, and a little bit more than 10 people died in Addis, that was a big thing. You see it all over the media. 10 people got killed. But what about more than thousands of people getting killed in Afar and Somalia? So if nobody else is feeling sorry for these people, at least we should feel sorry for them. And why? It's like, is this Damul Kalb? This is human beings that are dying. So we should all, just because it's not in the media, we should not be less concerned. That should prevent us from sleeping. We should do something. The dead don't come back. Those whom we lose, they're gone forever. The wounds won't heal automatically when the wars stop. The lost legs, hands, and eyes won't regrow. The orphan child will never get a chance to be hugged by his father. The mother's tear will never cease to flow like river, even after the wars stop. So it is only up to us to stop this. It must stop. To those of you in the diaspora, my advice, during any conflict in the Horn of Africa between any groups, I encourage you never to take sides. No East African person should ever cheer for one group or the another, particularly those of you in the diaspora. Let's have a continuous dialogue among the people of the region, especially those who are not in the country. They are not as sensitive about issues, so you can discuss in an open manner. If we can live among Asians and Europeans background and God knows what, there's no reason for us not to sit down and discuss among our brothers who look like us, who have same heritage, same religion,
So this is my advice, and thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You can take questions if there's any questions. Or you want to discuss anything? سؤال حلا هجر أو كرودا. علي سلطان سن الناس اللي الحديثين ما سلطان لا الناس اللي بيساعد لنا نبي هاي اللي انت بينا نقبل أبوتا من لا فوق حوفيش على سلطان لا فاضي ما نسأله يكا هو سلطان لا من بيستر اللي بتقبله ما دلع طبابين لو الناس جالس ما بين بداش عمل جالس لما تمشي ياشو أو أل جروب من اللي بينا فحله قبل أن يشوف كذي قام نسوي الحديث اللي أنا بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد دمان علماء خوياك diblomaasiyiinta iyo dadka badan ee qaaliga ah ee walaalahaya waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa tacaala wa barakaatuh. runtii farxad weyn oo qadarin iyo walaalnimo leh ayaa aan idiin soo wada diraya dhammaantiin. ilaahayna waxaan ka baryayaa intii nabad iyo walaalnimo ku wada noolaata meel walba ay joogaana isku bah iyagoo ah meel ka wada taagan wixii dhiba ka hortageeda wixii wanaagana gacmis qabshadeeda ayaa rajadeeduna ay tahay. aan aadna u aaminsanahay in haddii aanay haddi jirin waqtigan xaadirka ah ay imaan doonto oo maalin uun la gaari doono. ترجم لك السنة ديو زايو الناج ديما ديجي بفزبي شكراش لك الزوج الصدو جيسوا حراري شعبي الصومالي أباي واحد ستنا ما أحد أوائل بزوت الناج انتنا ما ديما مترخى بفزبي كدير شكراش لك قدر السمانيا زايو ما كده يقدم بس ندالك ما حد ينركض انتا بينتك زمان انتا ينخذها. Thank you very much. Overall, it is a great time. It is a great opportunity. The presence of our brother, Sultan Muhammad Ali, also contributed a lot of historic events and happenings. He updated us what's happening back home, and more or less, we know generally that the situation is not, as we wanted or wish it to be. However, we don't control everything. We don't control everything. Things can happen way beyond your control. On top of that, mostly what is happening is an not internal influence, but outside influences, to my understanding. I don't want to go deeply to the politics governed, by certain countries and their leaders and how they are, playing the game. Nevertheless, we all see the outcome, the results. That the problems we are all ignoring at the beginning, at the outset, are affecting us in the end. We could do something easily, getting together, sharing information, what's happening, why it's happening, what role we can play to make things in a manner of, peaceful and brotherly. If we wait until the last moment, obviously, like it happened before, and we are all aware, which, Harar itself is one example. It is too much, we cannot do much. Harar is a very historic
place. It has been from very long time. It was a greatly respected and adored culture and collectiveness for the people have been, something really admirable. But if we lose people, whether it's diaspora is a new name, and then recently came up according to the number of the people moving from their home to outside the country. But for a long time people were going out. They were going for certain particular purposes, going for education, further education, going for a little business where they can make more money and establish again their home country to see the people and the reality that's happening there. Nevertheless, Alhamdulillah, problems can be much more than what we see. It can be much more than what we see currently. And I hope Allah will stand for us and cleanse our heart to each other. I'm very pleased to see today right here a lot of my dear brothers, the most friends and the brothers I love are right in front of me and surrounding me, starting right from here, from my sister, Alfia. አማርኛ ለመናገር አማርኛ መናገሩ የሚያምራቸው ወይም የሚፈልጉ ቢኖሩ it's a language. Language has nothing wrong at all in any way. እንግሊዘኛ መናገሩ አጅነቢ ነበሩ። Language has no class. የውጭ ሰው ነበሩ። ተምረን አስገድደውን እንደገና ዛሬ እንሰራበታለን፣ ትምህርት ቤት እንማርበታለን፣ ሰላም ለማባል እንኳን እንነጋገርበታለን በአማርኛ። ወደን አይደለም ተደረግን፣ እንደዛ ተደረግን። we get forced to learn, and if you escape from the class you will be penalized. You cannot encourage, you cannot glorify your own language, culture, background, because something was happening and the situation is getting from bad to worse. We are all aware. So now it's not too late for us, at least, to forget our differences, whatever our differences are, and to concentrate on the collective good views we have together and understanding. That's the most important. If you keep watching only the negative aspect and the disputes and the problems, you will not solving. You will just happen to be at the end part of that problem, part of that actual problem. More or less, we came very late. It's my apology to apologize for that coming late, and it was not simply where we ignore it or any other issue, but due to the traffic coming from far away, we happened to be in this situation. Thank you very much. I will ask to my brother, Sultan Mhamed. Jazakallah khair, Sultan Mursal and Ambassador Kadabo. I know you guys have to leave. Thank you very much for coming. Please give them a hand. Assalamu alaikum. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم وبتايسنا إحاجة بسعفو إحاجة إحتاجة وزوك الصوت المنياجة الله يجي يمانو بتلتان لي الله الحمد لله. ما مسان لقيا من انت إلى قاصة أنه ظاهر وقبل مسانه كشف علي يكون قرب مسانه ولكن مسان لقيا من انت حوجي جاي الكتوج بعد قارة إيست
بافتبال الإيست بيد ذلك بعد تمامات دين جاي كتاربه دين كتاربه سياسة بخانة ويم سلسلة طب استا أسترونومي استا يم سلسلة مدة كنتاج به إيست أفريقيا به ذالو بعد عده وان سنترز ينسيو كم تاريخ كتابيات لايك هشام المخزومي زالباج جمال الدين العميري زالباج الدوك سوزو فرانك باور زالباج بجيجيو جاي ندينا what they call Aksumite civilization سمين بزنا رسالة سمين قرب Aksumite civilization or what they call Aksumite civilization or Dabat civilization or Dabat civilization لسه Aksumite civilization those have been named جايبه Harla civilization or Harla alliance kingdom زنا بيوكين دروسا هي حرلا لازانا سات مملكاته أقل for example معناش بابوكرا حدياو منشيرو ذات هل ذوق صدق غوجي لو ذات هل أو شركة لو ذات هل بالي لو ذات هل دوارو لو ذات هل بجي عينا مملكاته لهذا ما حراري سلطانية حراري alliance kingdom بامدرا أنت ولكن هي من ترى إزاي بحزنارنا تاريخ سلسلة تقاطروسنا بتاريخ سلسلة economy بي politica بي زداي حواس بزناري نتقاطروت انت يا رازان حوج ولكن يبقى ذلك موكل إذا مشاتك واحد بلاي وكم ظاهر بي كاريكولم كنت مدرسة بنوك عليه وأن يتلم دبالي زارة دين سلطان يخني ما ميلي هيجو هوجي جيجي أبنتاك سومالي independence of 1960 1960 we were there in 1963 كتب constitution Somali constitution كتب ساعات من بعد Somali constitution حرد همس تارجت حرد بعد كل Somaliaج نورد وساوث بزالاج إنفدي كينيا قرب بزالتي جيبوتي حرتايد همس تاني وادي واقعين تي جيو لبريت الخان تناركرا Somalia liberating the right فرقوا من البايما حوجي بعيسى وقشونا رمعي تفرقوا constitutions of preamble ذو بزكذا بينه preamble ذو بزكذا بينه ياجا الزوج الصوزة أوروبياش أخذ وقت بزغانا Eastern resettlement اللي ديوسا أفرنقلو ديوسا حرد درما ولا شنو أخاخ وبرا ونسبايو أخاخ دوغا ونسبايو أخاخ بابلة ونسبايو أخاخ إيتو ونسبايو سنتر بذات بعض من تهيدا وما تهبر يسا سنتر بذات بعض من تهيدا وما تهبر يسا تنهندني إلى بعضها حلالان تاباتي من بعدين تياجا وبرا إتو يقرب بذلك السج بولي بعد أدي تاريخهم إلى يوم لا يحد بتروح زيوه سكسي انتياج هالتهم وإثنين مليون ولكن الدم تلاذاكي سنتر بتلاذاك جنس خانة قربايو تأباتي من بعيدا جيسو هاي سال إنتيو مملكة حلايو constitution حلايو بمالك تاج بجي متاك أميراج زناري بعدين دا سوسي economic هذه فز بذيك وبعدين تهم إزاي شو منك يتفرقوا به الباقي ما تنارا ما يمنارا الباقي أنك أتبتي زود coexistence أتبتي دلتي دران نبي عزو لشاكر خاني دي بندارو عداو زنا وحد إني دفاع مجانستاني دي جد الخيرم خانة كده حد مساعد لي تتكتب تاريخها بجي أخاف for example إدامي تقول على شعبه محمد حسن لو ذا البروبلي عبد الرحيم وقال عبد الرحيم وقال لي إنجيش استمر زين النار لوس أنجلس بعد لوس أنجلس بمن كتبه Islamization of Oromos ذا كتبه Islamization of Oromos ذا اللي قالوا أقوى هذا ورا سيدو ورا إلو ورا أحمد ورا بنا ورا البريفكس زال بوايتهم قاعدتهم من دلوقتي جيزوا بعمل حد سايد باي سايد دبل لانجويج سين وين في الأقراماش بايتنا ما يلا بايتي تقاطروسنا بوليتيكا بي تقاطروسنا إيكونومي بي تقاطروسنا داي حواس بي اللي بتعرف بحين جنورا كذا اللي إنك يروحين أو سيلة الرحم زنا أو كوجنا معروف زنا وقال لنا اليوم النبي لاي الكبتنا محدود وصل الكبتنا حرك الكبتنا ولكن زنا أنا كنتي especially the last 27 years أحد من المدلك زنا ما هو يقدر يقدر في ذلك هذا الشيء أحد جنسي من المدلك زنا به يقدر يوترا زنا أقدم خانة كرا ولكن الرفضان كنت أجر اللي فقالوا
ما أنا لا زخمني تا سلطان محمد وتيبر زخمني تا حوجي أحد ethnicity allies عاد nationality حد nationality في حمصة بتكاتر لي قرقارة متاشرة أتبتي جاي معناه متوق هالبا دين بيستا political بيستا social life بيستا حد ثاني ينادي تكاتروا سلسلة البرنامج سومالي والناس حلنا حلنا ولكن دلقونا ما الديموغرافي زو سومالي ديموغرافي وجيش ذاته قام تحيوسا أخي الناس عمرو إذا لخ الستينات بذا عمري جاي بجي حلو any developing bad percentage you بجي إزاج between 18 and 35 in them. for example أفارق بعرفنا نقرأ أوصل السنة بعرفنا نقرأ population demographics of between 18 35 بلاي which means أبيض حدث ورد ولا شيء الناس نول دي ولا فرق ده ولا شيء إثيوبيا بيزوج سوزو كان سومالي بس لا بدي صدق كذا أحد يجمع الشقين يبي تجيبل وكوب تجيبل أي ما بدي شغلين سومالي سنة نوكين معهم أي ما بدي شغلين حاجة زين ده كانوا يعجب سومالي بدي شغلهم هذا بايوراجي تكلم في هذه وكل يوم كذا ما تهاري سبب بعدها ها كوشوا يقرب بتجيبلوا بتوقعني تلا تيجي وموابازو وموابايسنا فقهه توحيده آدابه تلبدنا هو اللي جوابه شو تبغى تمدح سوي الله بأنه those it was 1985 أوجي probably 48 فرقان بيجينا تكاتروا موابايس يوقع البيت الذياش يوقع ولكن أخذ الجيل جيسو بهم هذا قال أزيبايسن درمايسنا يقول تكاتروا زعلان توكينا لو سمعوا عمسا متاك أفار مع مستوى يقول socio-economic and political connection دارنتو أزيبايسنا بوكينا له أبدودي بزال أزيبايش بوكينا له ولكن هي حاجة ولا كنا رجيم بتيوك الناس بزال إنتان إزاجو أتبتي مثل ما مدلي أزيبا بالله بعدي بحلي كان نازل أزيبايش بيننا هو جبي أرجون هو جانا قول ديو قبل داشين قول ديو اللي فرق إذا قبل لكن ده هو جاي وتهاجم بزالاج قول ديو اللي فرق إذا قبل داش جاي وتهاجم بزالاج ولا أسوي تزادو نتاعك أفار تزادو بزالاج ولا جيجا سومالي قرب تزادو بزالاج قول ديو اللي فرق إذا قبل بزالاج ده إذا عمر يجيل يتاريخ وقارن حرب تاريخ وقارن سومالي سلطان الخان وقارن إفات وقارن يكمل يلبات هيستوري الخان يقرزوزو والدايشنا كريكت بعد يأزيباج بعضنا وليك زالاج بعضنا وليك زالاج بعضنا ولي كشرتي سالك زاجو مدلي سلطان محمد قرب كذا كشكش زاجو أور واتقال عارف لو كتبه يعني لو كتبه أور بايتالي أور كتب تاني نبي أور workshop تاني نبي أزيباج تنوجي بزالاج أزيباجهم أفار بزاولا يدباجهم اللي أزيباج تي وانا بعد اللي توي فرق هرجمة يلبات الزول الزخان وكشكشتي خليه المتيبرا شكرا لتنوكم إلى بالمجال أزمجل ميجل رودا سؤال بيجلي ما أزبه اللي كيس يروان تتجاوبشه سلطان فايدزو من تزرنديك سلطان فايدزو هاشي متى شرط لنا بدال سو يرتوج إثيوبيا بدال سو مقط بين تايت هذا هذا بعد هي النساء يسستم ونجني حنا سلطان وغاز قراد دمينا إذا الشيء عليه سومالي رومو ذكسو فار هالكايس نبعيدا أخذ ذكسو أرجوباشم ختاني سلطان كانوا محل ذكسو سلطياشم عليه هدية شعبيم خوك تبي قراد حلا ما أخشرت النبي أي سومالي من الشاقرة أي سومالي ذي لمام يتبرو درسو حل سوق جاقرة لمسالي خاش أزواج ما تتكرر هذا سلطان زودي توريما أو غاز توريما أنت شو زولي إنشورانس سيستم ده كنت منتا هاشيا شجرام كبير زوجي تاج منتا دي أي كفي غدال باينتا أفارو زوجيتا سومالي روما زوجيتا شرط النبيزات دنسنا نيوسا هاشي بورده بيشكرا روحي تشخلص محلك هلاش إيش روحي تجنكاش حسهم متخش بكان دليلهم حرش خش نسابش قروم خش تكراكراش داشم فردقان محربين تا تكراكراش
أدري هل هجرة شو دقيناش فرد لشان أدري هل فازم تابي استكشن سو خذ جاش وخيين شيء وابك يوم تشوذل حظه النصايرة سلطان ديو أو دمينو ديو هرما سوخا سيو درا شبيه ذا الفورمولا ده ساوش تبعين ده سو يسوع حكم وحكمي هاي مورد بركالو الله سزوا با community دي وجه باي غير بلاي which is for the issue ده ما شعبيلي كده شو مستا لسان شي سام عند حد قال كده بشاف صايد سنة بعد سنة حرمة حد قبيلة كده بخمس سنة لسان نوسا ما بحسنا باي قبيلة كده خمان تباي so أزياج شرطة من درسوا يقول هذا system ده system إلى نقراش like بعد ما island بيزان نقول إنت شرطنا لا ينتا so تريجز نبي وشي قانون وحكومة ويخانا كتم اسمه نزل نبي so أزودمو إلى وصلنا ليتنا مخا زي لما يتدا الفرق بتاعي موردينا محل بعيدا so على قدير فايدة ذو يو حد الشعبي ذا الفايدة يخوني ما على قدير فايدة ذو نستعم أمبث الكذاب زي بتاع أتبتزي وجنك على الجرام ما أنت ذاك بحمد زي هرب إنسان نيزل ذاك يقول أخا سلطان يوري ما أيسو هرب إنسان يقول إلى حد كيوم استعمل so إنك لي equivalent ذا ما أنت يا ها ما أنت ما دام تستني ذا ما نتويك لخ ده الشهادة so إلى نقرأ مثل هناك على كثير حراري ذات سلطان فايدة ذو تاريخ ذاك الرسوم خامين دو درجته كم تابع مسامحة فجأة استغوان ذا يمشي معه أظن ذاك يكون كذا سنة تخو عالمات سنة تخو المثل يمتخون تخو ذا الشيء حليه ما بجهديو جي قرب ذي نرى شو مسوي ما بيجوز نرى so أخام خانة كذا داش دبي هراري سلطان هالباي سموسا تسيل إذا كتبوا كيول ولا كتبوا نحن بعنا so الناس سهرنا سا عند محمد حسن ما دي كيول يزال هراري دا سلطان هرارياشبه دي جون تلو زال so الناس عند سلطان محمد فاونديشن بحركة نسام عند سلطان محمد just أي سكتوا من تحجون زال جاي ذيتي ما أول أمير عايش يشوف مني كيف ولا نذل ما هي جاي سكول لهم قدير شرف وكرامة أنت أول ذي تمسا مجلس ناو نرجع كبادا من مركزنا وقانتا الناس شخا هي حركة اللي قلنا بوقتي بي سوماليش بخ مستعد تلاقي كيفش مستعد تراث مشابه عنا شرطة النبي حوياج حلو إيسا بوحسن حلو زالوا مشكلة وخلك كان نيمتا ذات جم راجنت جيح بوي بحنا أزوكسو وقاعدين نشوف حلو تلاقي كيف بس ده حوياج بخ مسام ده هو كده تراود مشابه عنا إلى قاودك نشابه عنا أزو بيكاجي فارش لحميد السلطان حليو وذاش بخ مسام مترا ذيك النبي وحالة حل including بيكاجي ذاش بخ مسام مترا ذيك النبي وحالة ذاشهم يلا كبيت سباي ومحل على هدية شعبي نص صداقة وتا هر لك قبيل أنت إلى وا مستملين خلنا ذا الشعبي ده زاج هر لك قبيل أنت إذا لقب حسابي كهل so جيبي تجنا خزوي نشوم خزانة بي تجنا كانبي كالفيزنا كأننا إلى so الناس رسلنا وايد زاج رسوا وايد تام الناس كتام سوقنا ما هترستوي تجيبنا ما هترستوي تي هرلانتا هرين تبانا ما لا يزو غوفني ما لقينا بيه حالة حل زاج لكن الرسولنا كل سام يكون حل فار بذلك الرئيس يوم ذلك سويت حل ما مهيزو بيدنا يسلعين السنة كذا أنا تي حرارين تجيبه أنا حرارين تجيبه واش حرارين تجيبه so حرارينت جنبري زو هذا جاحن يقدر الناس تأخذنا هذا ما بيني بين النوع هذا so الناس البرسبكتيف النوع مكفتح لبنا ما يسلطان بيدا كذا تلاقي يكلوا جنبري وجوا يسال حركة السنوات ذا بتابي يدي زانيتا
أزي بيسنا بيخ من الدلقي بحل ذا خولي خيناش راسو ذحال نسام ناس تيهونا يرفض ناشي هنا رومي ذحال نسام أفار ذحال نسام نشبه مسلا أزي بيسنا وناس تيهونا تلتزي شوي يكتاتروا بحل ميقل أمد راسو ذحال نسا شيشتي النار ذحال نير شيشتي خانما موليدة فيرونا موليد هانا أزو بحلي إذي جمت بقلا خل منو بايونا بقلا سود لحد ما نعبايو بقلا سود لحد نام لكن سوت سراوة لحدنا الحمد لله نسا بكالة ذاتا كتا أغازو أخي بكالة ذاتا حتى أغازو ما جالزو أزو وقتي بي أغازو فيز بي قسي نارا أغا كل بي مصري مكين أخوي كان نحل ناشرستو كود شيشتي نقولي نانا ما جيبي زحاراج زودي زحاروسا الله يترحم له رمزي شريف أو زود يرس حق شريف منارو عزيو بيزيو جمان تزبكو كو ناشويت الصحالي جيبي نارو وقت جينك وقت تقعه سوي لنا تمثلين تاني بنفرق هذا مكتبه أزود بي يكل ذكيابلنا زراعة أزود سودي بحر وقت زواج مستخم ما جيبي ديناراج مقبل يسام الله قدا قلت لي مصري لحد يكون ما أتوبيسو مي جبت عليه كل زوباتي ما روح زوبي أنت جبت ما إما يبتو ولا ما عشت سامته ما أتوبيسو شرتيزيبي دواء شو ما نارش شيء منه سو أزود أتوبيس لايف ديناراج أزود دواء تاك جيبي بلاي ديتو استريو قاعدة حالة النرام دي بدل ما هذه بايس يربط مشابه حنا إلى قاشو الحمد لله نقاتل بحنا اللهم قاشو سهيل شيء بحنا ما هاخشم يدي بذا خو وقت بي يدي بحلو شيء هاخشم حلو براجم حلو هاخشم يدي بيزيكو شو النجمتي فرق هذا نشال تام يجهزوا يدي بذا خشم متكهذا الشيء يوم خيال ديو كديرو سنتيو سلطان دي اليوم مكارين تيو يساجم حلو يدي بيم هذا السايد يتراقب مش ما في تشوف كذا مش علي خاشم تيجي جابت حلبه ما ينجي تكيف إذا يرتوج تكيف إذا بيجهزوا يقدر أنا حل إثيوبيا إذا الصومالية كينيا جيبوتي إذا ما تم يقدر أنا ذا كدير قوم إنتنا نجي تروح زنا ما يقدر ما يقدر وتايوان درجة زنا وما حلبنا يوم نقرأ نحس بهذا أنا بعلوف كدير تاي كل ما إثيوبيا لين فرجت نخونيما زكوسو يدي بذلو ودايسنا لين ما لا يزولين فرجت نخوانا بين السلام عليكم هذا سلطانكي سؤالكي ويلكن أي ودي بيسوي جوابي حيردتكي سومالي ديا عم ترتا يودتكي حريري جوغانو لما رمضة يوحي لأن يرد حرير سدي ليهين مركا وحيري شقدا ساكو تشرنا مركا ميلتننا لأن يردي بانك حينيا مركا أنا تجو إن عندكي لأن يردي سومالي دي لأن يردي أفارت يودتكي كلي إن إسبرتان مركا دتكي واوين هدي سعودان بري دتكن عرورتن لأن يردي إن يولي قد بحريرنا إليهن كاسان كشقيني بويري مركا هل كان دتكي شوغانا إذنك إنك إنان حرية لأنه مركا وحيسنو إنان سعامنو مركا كاسينو دردارني أنا سنتي سؤال على سلطان محمد نزال أسو أو فتفان الشيخ عبد الرحمن هذا وح أرد كرتد الصومال هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميجا عبد الرحمن الفئة دي ترجمة دونتا ولا لهن عن فروي جوا سما وين بحين وين بحين صح يبقى له يعني مش نزوم بكتران صح وي مرة هؤلاء أنت دعينا كيف فكري سيد دجال كان لقوا شو لها فرت إياه
soomaalida waa dad muslimiina waxa isleenaya runtii ma aha dad kale fikra waxa uu soo dhacay Soomaalidu dhaqan waxay u leedahay markii laba qol ay islaayaan la heshiisiinayo gabdha loo kala guuriyaa si la isu dhex galo ma waxa jirta ay yiraahdaan meeshii ku daatay xabba lagu burriyaa meeshii xijiro ku dhacday xabba lagu burriyaa oo ah meeshii qof lagu dilo ninkii la dilay wiilu adeeru yahay inay gabadh qoladii kale ee dishay ay ku dhashaan marka waxa uu soo dhacaysay fikir ah ma la sameyn karaa dhowr kun oo Soomaali ah iyo dhowr kun oo Anfara oo gabdhii wiil isugu jira inta la isku daro in meeshan lagu abuuro dad Anfar iyo Soomaali isku dhex jira si dagaalku mashaakilku u yaraado marka insha Allah oo la gaarsiin doona fikirkaana وعاد فكرت في عموية وحصومالنا وحي ويستشيرين هذي قبلها عم فرط هذي قرصدا مركا زايو فاراتوا صومال ما بين بحرب يديت بحل هي حرب ما بين بجيح دم تزكو يوما يوم برد لتخشجرة أفار كحتاج بيوا صومالي دجاج بي متناسا الزوج تناسا ساتيشي بردازالوا الزوج بديله قلنا كوسيو صومالي وأفار تناسب كدا الزوج يوشرنا كذايو ما حد حماتي جاي خان نقريت تعيشي بردازال دم بديته كاما الزوج بي سلطان زاد سو بعد بزاد سواج يشي بدل جوبو كنتين تيلوزان ما thank you السلام عليكم سلطان ما شاء الله جيد داجر كتابنا ما شاء الله في السنوات والسنوات شفت الجزائر شفت كتابنا ما كان أمريكان توالي على الفيسبوك هذا ما توالي بتاشر بزاف هو دبلان زوجين دبلان شفت من تتخشى هات قطعي أخاك هات بحد الله لو شو عشان كجرا أخاك بأخو تتدرسوا أخاك بحدي يمشي كاتب مدرسة درس السؤال هو أحد قرينا شامع خانتر كتابه ትንሽ ለማስፋፋት የሶማሌ ጉዳይ ብፈልግ የሶማሌ ጉዳይ በጣም ከእጅ የወጣ ነው። ይግረማቸውና አሁን በጦርነት ላይ ያሉት ሶማሊላንድ እና ሶማሊላንድ ራሳቸው የሆኑት ከፑንትላንድም ግማሹ የሆነ ግማሹም ሶማሊላንድ የሆነው የቤተሰብን ጉዳይ ገቡበት። እሱ አንድ ጎሳ ሆኖ ሚስቱ ሌላ ጎሳ የሆነችበት የሶስት አራት አምስት ስድስት ልጆች አባትና እናት ሆኖ ብዙ የተፋተዋል። ችግራቸው እስከዚያ ድረስ የደረሰ ነው። የተፈለገም ነው። ፈላጊው እንግዲህ ማን እንደሆነ አላሁ ያዕለም፣ ግን ሶማሌዎች አልፈለጉም ይሄን። however those people who are supposed to be leaders guide the people, guide them to the right direction. They all preferred to collect as much millions they collect and they care the least about the bubble, about the society getting destroyed day after day, losing, from the reality and the rationality. We know it is not only Somalis. This is a situation wanted for many other communities and the societies. In Africa, Mr. Zaire, Congo, for instance, when we take Congo, the same situation is happening. Simply because they happen to have natural resources. If you have natural resources, if your land is located in a strategic area, with this they call geopolitical issues, you are only a number,
Nobody cares who you are. Nobody cares what kind of harming and hurting is, you're getting. The bottom line is, let, the dying die, let the living survive, and at the end, we will get whatever resources we are looking. This is the whole idea. But, alhamdulillah, things are changing. We always hope and believe things will change in the better way, which is, directing now toward that direction. However, in the past, what happened, and the Somali situation, the other, Libya is in the same situation currently. Yemen was in the same situation. And many other places were happening. Iraq, look at Iraq. Iraq, great country with their own, resources and the people educating, advancing everything. Where they put them, at the end, to the bottom of everything. This is a reality. We are not, blaming somebody or labeling somebody or some countries. This is the reality they have done. And they are still doing in many parts of, Africa and anywhere else. Asia, South Asia, Central Asia, Middle East, all over. It's happening, going on. Lakin Allah Kareem. Inya, የሚያስፈልገን ነገር ቢኖረን አሁን ድረስ የደረሰብን ጉድና ችግር ቀላል ነው ከመመጣው ጋር ስናወዳድር። ሌላ መጥፎ የሆነና በጣም የዘየለ በጣም የከበረ ትልቅ የሆነ ሙሲባ ማጉል ሙሲባ ለኪን ችግር ይመጣልናል። እኛ እኩል ሆነን ወንድማሞች ሆነን እጅ ተያይዘን ከመጀመሪያው እሳቱን ካላጠፋን ሁላችንም የምንቃጠልበት እሳት ይሆናል። Definitely, this is the clarity and the obvious side and insight we all see. I believe, I'm not telling you much things, because you know better than me about everything I'm talking about. However, somebody should mention it and talk about it. Nevertheless, like I said earlier, Alhamdulillah Rabbil Alameen, ይሄ አፋር እና የሶማሌ ግጭት ወይም ኮንፍሊክት ወይም ዲስፒዩት ጥቃቱ አሁን ተደርሷል። ሁሉም አይቶታል። አፋሮች ሶማሊያም ሄዱ። ሶማሊያ የሚኖሩት የቅርብ ዘመዶቻቸው አሉ። ሶማሊያ እንደምታውቁ normally they are tribal oriented. They are tribal oriented, no matter where they go. In Toronto, Somalis are, my brother was mentioning earlier, he said 250,000 Somalis are here. Yes, obviously their number is big, their visibility is big. However, their thinking is totally different. Every and each of those people think only about certain kilometers issue and the people who live there and the situation that is happening to those particular people. We, in truth, we did not reach the level where nationhood is bigger than a tribalhood, bigger than a regional, issues. And of course, particularly in Ethiopia, it is the same. But the difference is only one is ethnicity, one is tribal, lower level of that. This is what it is. I hope the peace will, come soon. We will all try our best to educate our brothers and sisters who are, just viewing and destroying their own particular family, their children, their wives, their husbands. Simply they happen to be different tribes. And again, see, that doesn't stop the intermarriage of the two tribes. It will come back. It is just an emotional issue, not rational. Like my brother said, yes, when problems happen between especially the two tribes, yes, and many people die, they meet again. አይቆይም ደግሞ ይግረማቸውና ብዙ ጊዜ አይፈጃቸውም። አሁን ኤክስተርናል ፎርስ ነው ያለው።
encouraging them, what they are doing is good, financing them, helping them, forcing the others, subjugating the others, making, can you believe they divided the Somali people into, into, how do I put it, 4.5, higher number, lesser number, to look some of them as a subjugate and the others, the superior. The Somalis had that issue. They were all equal. If you look back, when Harar was a great kingdom, when Harar was a great, civilization, everybody was just a Somali and coming there as a Somali. And that was the end of the story. They were fighting, sharing their blood simply because for, one purpose and the object they all shared together and collectively. Now, if you see sometimes in Harar, somebody Somali walking, instead of asking you your name, particular name, they are asking you who you are. Your Qabila, that's what they are looking for. And this is all, something came from external world and the farther area people. It happened to be the only means and the way they can divide the people, they can make the people enemy to each other, and they use the left, small number to control as they wish. This is all about it. This is all about it. Anyway, Isatun Naktanawa, Takatlana, Gaptona, Gulum Nagar, Kaumbola, So, Kamuduacho, Mochina, Hitoche. Harari is about Harar ko particular group in a Harari. I am a Harari. That's what I believe, and I know. I know my parents, I know my grandparents, I know who they are, I know when they came, I know how they happened to be just, influenced and, by the different language and the culture because of the civility. That was the only thing. Although they are, considered in certain different areas, they are weaker as long, as they run away from Somalia and have been different. No, but that's not the case. That's not the case. Anyway, I'm grateful. You are all the people I love. I have many friends and the family members right in front of me now. I'm so glad to see all of you. We will keep seeing each other, and with the situations that might happen in the near term or long term, we need to prepare and get ready. We need to prepare and get ready. That's all I can say at the moment. I'm sorry. Thank you so much, Mahasan Thai. وقناي بيكتي تورتا هذا كل تاي تورا عسى موش عملت ما ناجو اللايت كيس اللايت مين مستات كه انت مو من تنقول من عنا ناجو من what do you expect found it Yes, Andre. Yeah. Questions of ending Alfia. Sorry, begin your job begin your. The question was what is expected from this discussion and from the discussion when I'm here in North America. And then the second question they asked me was about what will happen if something happens to me about having a new sultan or successor. The main thing I expect questions of the original Alfia. Sorry, job the question was
what is expected from this discussion, the discussion when I'm here in North America. And then the second question they asked me was about what will happen if something happens to me, about having a new sultan or successor. The main thing I expect is for everyone to know what activities we have been undertaken in Ethiopia. We did prepare a PowerPoint presentation. Unfortunately, we cannot connect it. Inshallah, we can email it to you, to those who are interested. And some of you may have seen it on social media. But in short, our wish is for people to know what we have accomplished so far and to help us by standing with us. The situation explained very well by Sultan Mursal in the Horn of Africa. And we are not people who are apart from the situation. We are part of the situation. Our country is Ethiopia, as well as the neighboring countries. Like we discussed earlier, there's a lot of suffering, a lot of killings. Alhamdulillah, last 6 years ago, 5 years ago, when we were all raising our voice about what was happening in Harar, even during that time, we were lucky that there was no mass killings in our area, around Harar. But in our neighborhood, between our Somali and Oromo brothers, there was a lot of bloodshed. More than 500,000 people from both communities were displaced, and there were a lot of people that died. In the northern part of the country, because of the war, more than approximately a million people have killed. So this is the kind of country we are living in at the moment. Because of that, and what also said, and what is happening internationally in the geopolitics, it affects us all, whether we like it or not. War between Russia and Ukraine, and the Ukraine deal that was recently stopped. That is where the food comes from the Horn of Africa and the rest of the world. So all these things, and the living condition, inflation, those who have been to Ethiopia know how devastating the inflation is at the moment. So all those things have an impact on people in Ethiopia, in the Horn of Africa region, and the people of Harar are no exception to that. So when we deal with this changing circumstances, we need to have, as a people, as a Harari people, we need strong leadership to smooth the relationship between the people. It is easy when there are hard times, it is easy to blame the others. Oh, it is the Harari people who are having all the money. It's the Somali people who are doing it. It's the Oromo people who are keeping you from getting share of food. And it is very easy to create clashes among people. So to avoid that, we need to have an awareness of the situation. So what do we expect from people in Toronto? We expect you to know about the work we are doing, and expect you to stand by us. And also, when we say we are Sultan of Harar, we don't mean only for the people in Harar. We mean to all the people in the world. And the earlier question that our sister Rhoda asked is related to that. So the challenge that we Harari people face is not only in Harar or Ethiopia. There are challenges here, West
challenges in the East. So we need to connect all the challenges that our people face so we can solve them together. And from different communities I have been to, we have simple squabbles that look small, but it affects our youth who are in Canada. And so when two groups of Hararis fight and they create different communities, they take away their children and the children don't speak, and then so it has a ripple effect. So my hope, expectation is if we accept the Sultan system, it could be one way for conflict resolution, wherein the people can come to the Sultan and discuss their issues and then accept the ruling of the Sultan. So we can solve these issues so our children have they can have unity so they can solve the challenges that they face. So Daisana, Daisana, Naj, Ranni Umam, Samanni Umam, Zaruk and challenge the So you will dash Barahushanama, Rahoji, the Khalafs now, it is an offer. Lubik Al Dashama, Rohzina was Burma. You will dash with power motion. Kuhashin Nara, Kubayan Nara, Kuhana Nara, the Kulun. For the sake of dash, because Nach had to retire in Mutana, Rosdi Yalu is a community that Rosdi Yalu. So that's what I see mental that means to Nach had zero dash, Milay. ويسبب نشيط لا حسب الجماعة بحال حسب الجماعة بحال لكن لا سبب حلنا تامي من الشيطان بعد يصير سبب مسام حلنا كاسو تسلطان أو لكن النج يولد كوبي قال تو نص الله هو ده روح زنا بيوفي مش روح زنا لاش ياخذ عشان روح زنا بيوفي اللي تبتي يوفي نتاش اللي الحديث شابتر نيجي سو حل مشكلة حل مسلم مش على كده عن سنة ذيك أول اللي بحط شيء استوى هو يجي مع مشكلة تبتين لكن سلطان تكبر لا وصل سلطان ذات مرتيوم مكبر بخندا so إذا هو في بيت يبدأ تلاقي حرف ساعتها سهم ده أشوف فرق هذا كسب تلاقي اليوم مجيحة دلقني وزايدة ما أشوف ألاقي القارة ده شيء بواس اللي دلقوا تعرف يقال ما تنهر هذا نتاعي زوي يقال ما أنت في سلطان ده شيء نسيبه دي شيء تا حد بلاقي الصومالي سلطانش نارو أو زميلك يصل لك كلام إذا الشعب شعبي مهمد حسن كرادي يخون بقى زوجت في كوسم تكيبل نباي وما زوجت في تشيزو تكيبل زبالة تساوي ذلك حراريش تكيبل نباي وزبالة كيف ذلك مبالغاش تكيبل نباي ما يين بنتا شيزو في ذلك حدريت يوم شيخ عاشم راسو ذهب نصر تكيبل نباي ما يشل سو عليك بيجمو نشبه ما بيتكيبل معه ما خارجوا بايساتهم نشنت تحت اللي كان سلطان دانيسا حقي على سلطان خشوين أنت ذا يومي ما أنت يتخيش خول باخوي ما كان لا شوي إسباني بيبي so أرجو بس كان بايتي اللي هم الشيء مثلا ميجل إسلامي ستيت أناش هذا التيو زوجتي من دعوة خا مرة حسني بي يستيو ولد حليو مرة حسني بي ولد حليو شعب زيو رمستوي تاتنا مدالنتا هراري مستوي حل دكتور تيسيو سمال حسني بحل خي كله إذا حتى يجلال نشوف زمان زنا كيف إذا الهراري ملتي من دعوة كيف جميع بدل الدنيا بدل كله أحد يتحدى موش أنت تأخذ لهم يدير هذا الزوج أنت so أي مطبخ مسلا أترنسا لما تزوج مسلا حشي بورد كذا تبزنا كان ماجك كل حركة سنة قادمة خصوصنا كلاش نسا
أبدا كذا يجب أن ذلك مشكلتهم بحل and he replacement لي من 7 شيء زو يدلق بذلك الشيء طيب خد زمان زين الناج ظهرنا بالتربيم سلطان ذا كوميتي كاني ما زوجت بي كوميتي بي متحرك ذلك الشيء طيب قال لي سلطان ملا عصام بعد مستوي بعد متي سنة مخنق جيبي ذا discussion. Harari Muslim is a Khanagara, Ibe, Lazom Kavila, and it tries that Yomoshanta Kulum Wakai, Kulum Hatai, Mama, when we discussion. And then we became at the Honima, DM reliable. كانوا ناس وضو قال لي شيء بيترسل على ساشو يسمى اللي حيت على سويت لهما يعني بي سيستم تمشى حتى بس فرائس ما دون شيء بي انت ف جين كده خانا مع سلطان جي وقاد وزور كسا جد بينا عجبنا لكن سلطان جي تارستل تركي بدوا تايلي نظام وزال بالتالي بعد بتابع شيء نقرأ كاشف إن كثير شدوا بعد استوي تركي شيء أنا أتصو هراري باي حبي مخنا شيء أنا شيء رحزو ذكر استيشن مخنا إن شاء الله بدلك بذلك الشيء تا سنة هراري ما تتابع ما شاء الله هتشيل بجواز عميد صلاح لغايتي حتى ناج أول أمير نارينا تمام أمير نارينا سلطان نارينا قاعد من نار كم شيء نار سو يي أمير عبد الله حربي اسمه جو بهاللي يجيح شيء زنا تكتاجا سو الجي بهاللي اللي زمان جسا 1887 بي تحلي بيتا إذا يوصلهم اللي يساعد بخشادة الشناريو يم خشادة لا بعد 3 دورات انفورميشن خشينارا سلام عليكم تمزت معلومات خشينارا سوزولي عرومان في الموضوع بي كحلمو بي كيسو رحضو بيت هداد ريكوتا إذا الكحلي حزو النارا استو أمري زو بيت تدخل شو ياخذ لاي النارا سو لايش وين تشم نار سو يدخانسا نيجال أو سوبر خلي حراري موتو يأكلوا قدما بعد ذلك يذكرون وين هزيو نارو هزيو تبيكلوا ما يدل بنارا زبيه اللي عبد الله الصادق ديجو زبيه اللي اختار مقرا أو بون قانونا ما ينبي تعدل ذاك ده هاي سلاسل إذا بس ديجوسا بهاللي يسول لي كده خشام البايوما شيء زود مثلا سوزوسا بميجال أخا ഈ സിസ്റ്റം ബിത്തലായിനമ خذ سيستم استبنا نام دامسو بنادوس سيستم استبنا نارنا جاي بفوقنا كذا ورحة سما فوق جو أنت دامس ما فهمت هيك جو واحدة زوي definition زي بتلاقي اللي بركان أخي نجلس صار ذانا بعد الدواء أخوش كذا يتلاقي تمام أخوش من برضو يتلاقي مرة تمام ولا تمام لا هيك عبد الله حجيس أنت على كل حال عبد الله تتألم يا حد قرا تتألم ما زبورتهم يحلي على قرب خلاص ما خير وجه على كركرهم من حوالي أزوسا سكتي واستحق كل واحد يجي مستنى إيه مرحبا سو أفوجا نانا لكن مقال حاجز شيء محل سو لكن أفوجا بعد تتدرمه أوكي
مع الناس نستعنا ذانا أول أمير هو جورنر هو يزنار السيستم جورنر رئيس أبوساتو منارو أمير عبد الله حريص أمير عبد الله جبل منارو بالنسبة حفظه شو وإذا تامي هو تماج منزل شو تو يكون سووا يمر نار بعيدا بعدين ثلاثة يجوز كحنا وجهنا حسنا وش هذا ناس اللي جوزتو إذا إذا نستعنا ذانا so perspective قاو أنا أتابع إذا ما الناس أخا شرتيزيبي ذا سباق مسا أول دينار شين من قبل إن جبتي بحنا بلاي الناس رايزو مستنسان لبعضا نتحرك بعضا أو تبتدي نذات مندا ما يجي إن شاء الله رايز هم تجح باللسان أنا هم أنا في معطيك كلبي أدي واحد سو يدي ذا الجو مسا سو ناشيما إن شاء الله زكيو جاو تريد أن يحق حسب تكسي حق تجح بحساب إن شاء الله لما جاء الله تكاشو عام أوفاش عبد الله السلام عليكم أنزو مسهنا النيت المارينيوم عبد الله ناجوا رجيه دلقزال رجينتا فيز بادر كازا انتا ما خا أزو زديجي وسؤال لاي بيتكشف مدبلوج ما خا إلا خا على يعجم سلطاناتهم سلطان زيناب دسينا نوكت ما نتو فاجوت بين تزالنا ورحة لخا خا كونسل بنارنا يعني دلقازي نارنا بما نتو فاجا ما نتو متويرس زال ندلق نارنا دام توكار هاتي إنسان أيي ما نسنا وخا كبتنا مانتا سنترز مانتا دامسا أول نليت بازانا إمام مني لوما محكمة نارا مجلس أميرات مدرسة مجلس نارا ما جاي بزنار وكاروت أفوجا زاخا تحيدا لموجات حل جيل حل أفوجا حل باها حل زلابي مجلس حل أمير مجلس نبرد قنصل على شورى سيستم على خان مثال لأحد شيء وخان ملاك الوزن نار همستي بري وجي كنت قبل أن رامتو كابو بيكو ملاك همستي ملاك في النار أدرازنا آوي أحد زون نار ملاك من أين بيت ملاك بان آوي حراشي النار رازي صف نار سفير نار ما بعد راجع نارو ستيتس مالي زين تاوكات ما أزواي نبي أنت ملاك خزان زاوسا أمة انتهي ملحيو زنا أمة ملحيو ما تا حمستي بريلي حلافي خنارو مزاقات جبي علاي زياد في لاي كابو ياتنارو قبجيني بوبا من هزت ليت كنت زخش خويلي انتاو زور كاروتاج وخز الدين يوسا إمام ما انت كانوا بوبا من خاوي علاي سوتا ملاكو إنزالو خازي سلطانات فاونديشن زو إناي تكيبلنا مزيك عشان يوقرا الزون تا مع نسنا وسامت لنزال كل زو بحقا أفار كداجم نارو سومالي كداجم حلو كل زوم إناج منفوتين تنا قارزي تي خلصا بريك زو حل لكن ودارو فنزال حل كامي كل بريك استوي بوزال يوسايتا زوكو تنتنا نسا الوان هجير بك إكاليو ي سنترو منا لهم دنيو زايو زبين تبو ما الناس كله أتاين بوزانات تناما كل زول ودار الخانة يود كالجار هورن أوف أفريقيا يزو أحزو كون يكادر نزالين تبعتني هي هلا في النت حلبنا بعد ولدنا تبي إثيوبيا بأخي خنزالو هاي نجرون political system أوروبا سنتر ديزخانا وايت سنتر ديزتا فلسفي و political system انتا إليت بيزا إثيوبيا بأخا قراج بحفل زلاو هاي نجر دموغوفا قرب دلي مانا جنتايو قبيلة قامو قبيلة كل زوم نسا سلطان باو equivalent خزيتا إيل جرا تساني بازا
ما القبي السماء المسألة اوكي anyway بايتي يزو سين حيلتنا ايه سين تنزيناو سين تخاخ نونا كتشو ترى أجين خوخي بلاي على زو أنت خدنا أنت أخذت لا بزاف right thank you ما لا كل عبد الله وجوبه فيس بالزفلي دي بجي كدار عشان زالنتا ما زولين تتكشو دلا بزو ما دنكه ويوفوت لنتا تلتصاحو بلا درس استعلي مالتا ما كله بفاوزير جمو قبيلات أفعال كل زو مخا إثيوبيا بpolitical system solution دي لنا للفرقان political يتقاتلوا يتناوطوا حلافنا تلهم هو جاكنيو زال ومبار لينتا لكن سلطانات system the mean system whatever نلازانا أمت بينتا يزو يتريق زازات يكأننا زالهم الزو أمتكم لينتا ما انتكمو كيهراه لينتا ما يلي بايتي سلطان يزيو أخا إثيوبيا أمير حالا تامي أميرات نارو استيل حلو أميرات يبي سكولارشيب يستطال إثيوبيا أميرات على أميرات يبي أبالين تاي نساس ديوزا سينا نسامنين تا هورن أوف أفريقيا لي كل زولين انتا ندلقانا زاوزا أخا إثيوبيا إناج إسلامات انتا نما بجي خوتك فتلما قام إثيوبيا سينيراج يوم أبالين تاي ميتراخ بجي يعجبه بس إثيوبيا قبيلة يعجبه مسا ما إثيوبيا أميراج سكولارشيب دنيا بيسا سالها ليو وندر بون دوجام شاو غرب دلزال ليستوهر لكن إدي جازال إثيوبيا سنبين وله ما سيستم الشيخ النجر ما تنافر نفركم هنا ما فاونديشنو زيك موشل نفرك كله به تساعدوت موش حلبنا ملمدوم حلبنا على يزومين بحلو ولاك نجر الناس اللي منك أنا نحلو نوكمنا بجيزو نسا فر يوم بايو أخا خاج زلمت خاج انتخو لكن زلترا أحد قدير تابحل زوم من انتها يكو قنا زالت تايبال ترى خمنام يكو بجيه تابحل بجات الناس بتابع البنام هل كتابي تاي الناس بزال بنا هل كبجيه درر يسالن سلوك هي اساسي كيكلو سا كارواغار غادلال سومالي بإثنيك كلان تورونتو ستار بان 1990s بذكر خوبه ستار بذكر عشو انت كتبه احد بايو وشيش تابوش نسطي سومالي اسم البلد قبيلة ما خقار بي سومالي بي ما حتسالو قربان قرب زخانو سازياد هو ولدي من إلى الشيبك زي عينتي أو ليت الحرب ليه وداج من إلى له أخاك أحلاج خان تقول يشونا بزالو ليت ما يمدا يحسينا يحق ما بيحزو بدي أستار بدي كارولت وقت زو إلى ما يكون أزاج في زبورة دسا قبيلة بنتها كل بات هايدا تامي لو ذا الناج دنا بسبب وازاج من الليلة لو تكشوا صدقوا الرين سوماليات ولي نوماد نوماد درجة بحلو أحد الطيب جبلو ميلو ديفيد جبلالو جناب زلمة صاحب يزيو جزاك قالوا لالو سو بحر هنا كل ما يلي قالوا خمس زو كنت نقالوا على إسام قالوا حمد زو من زو زنارو بواتا يتبتر ما يلي قالوا ناس لكن أحد الطيب إذا سكن ناس يتنالي قول بدان آيتو أنت خلتا لازم آيتو سدين برين أدري دوان تين فديس لاند دين تناين الزياج
يتو أنت إنزالو كتا نقلو مليتو next time ألايتو زو سامين تايو قوزالو ما هو الدين تا قبيلة خمانتا إن أج development level زينا زيليك على settle دي culture شوكتو so culture اللي خلنا مليكنا ما يلي بايت حلاف النتح البنا هي أبواي هاي سينما كلي هرز كراجو أما بس هاي سينما وقرقارة موشلة زيك بايتي ما نفركاو أقيا ما يصير هاي تشمل سيجا دكتور جمال جاي لي من يسوى خال ماني لم دبالي مدرسة اللي ما نو قرقارة تاشا حاكم دارو ما نو قرقارة تاشا زي خشون بعد زين أنت وسؤال أنت يوم حنا ليكو حنا بايتي ركحل الله ما بوردينا ما قرنا شو ما زلت أنا أقول يا الله ما قر وهرريات انتيو ناشم هرري بنت يلي بحال خبي حساب ناش هرري من تقول لي بحالنا سو استويهم زوجيتا هرري انتنا يلي بحالو سما قصهم سو كلهم هرري انتنا مي هرري من تقول ناش جوز كذا ناش تنا هرري يلي بحالنا زوجة الدم الزوجة اللي ليوان ما جانا الزوجة اللي ليوان كذا ينسى حتى قبل نايش اللي قاعد عندنا سو تين كذا دمو بيزام بيزار نيوسا ياج دينس يو زالوا دليلو بس في دي جماعة كارز يو كل شيء زمان سبب انت حشي زي كوس انت تكرر دينارا الزو جاش بقرار موسى واجبكم بالعاد خان بينام Please, telephone for ما أزوكسو ختانية فرد حنطام جيجا ذا حنطام ظهر لبساو دور حربي سيولي أحد ينبيع الفواصل النهارده سو تكاتايبي بيجي حسن متبيو فزب بيجي حتي ما حلو الملاج حلو ملاج سودي كوتو عايش حلو سو يورو ذا الحنقول زو ده حلو سو سماياش ميجل داخل نليو فنكلاش محربي سببي ميجل غرغارة ديجلينا حاج غرفونا غرغارة انت بايما فيديو زي غفرو حديش بس تقو بايما زي غفرو سو يو غرغارة موشا اشهدنا منتا هراري منتا هراري انتا هراري انتا كايسنا انتا سو هوجي بتكذب بك عنك ايش بتكذب بك عنك سو امن دينا وسكيور نشبه دانا قام انتا حزو فاراشي مزوق السو سعادة فاراشي حرنا بتاي هاي زيلاي بيراد النرام وجهش سورايس بيحل قلنا دي وساخ شميز دليلة شميز دليلة قلنا دليلة وجهش حلو أواس يموت ونبرجين كي نراد أنا أنت so تزبي براحة سالفين دي يشي يكون عندنا أنا اليوم ولكن يقول استوبيخ منوش انت ولا حرريات لي منوش كتب النساء يقول استوبيخ منوش ما يقول استوبيخ كرسلين بجهتي كبنا لكن الحمد لله يا تلاقي ونعيش من برتزو تسنت لين ذا الكومبيتيشن في جامعة ما نفانديش من برتزو ناج فوكس على كون ينوش كده عشان حد أساس من برتزو وتلاقي ندرمايز إنه متساوي بدرجين كيوم يخدم إنه حد زوج تسعة عشان حد ما أي هرري ينجوا هالكلام نسب بيني جهنا الناس لا يجلقى مثل كذا بحلقنا ناس خلي فوكسنا شعبي شعبي تقاطرات لا بينته يوم شادنا تقطع وقتا مفتي جرام شاين دي so إنزنا إنتا إنتي جوكا متخانة كرا أحد يمسنا يتفعل بينتا لكن ناج تاريخ بيم نقاط أنا بابا سنام إلى إلى بركورة جزنا راجين تيو سيجز راجين هاي هدية البشتار ودبوب بيم سواي سنة تدارو so سنسس Ethiopia زي حالك أصلاً حراري من مذكر ذل حسب ذلك التاي دبوب بيم سبب بيم حراري تاني مذكر ذل بيجي حل ناس دلقنا بيوبير دلقنا بيوبيرا Ethiopia اللي
حجر وقت بيناش موان يجي بهيجونا لايك سلطان إذا كان كتبه نشوف مصدق أنا حكى سنة بجي حلو الناس الدلاجة ولي البولي عشان بجي حلو so الدلاجة زي نايسين تيهولي ونعمل أنا شيء من الجنة لكن ultimately درك بسلطان وش المقاف أنا عملتنا ناس سوزا لما نبي وقرا أجي بزالهم خانة بعد بدل ultimately دلاجة زي نوع محتاج ما كيفن فرق على يزو بده دركي لو تحيي كي بنام سري وسامر ولد أنا جاملو لكن مسنا يري أنت مسنا تخيشنا هال الخانة جرا وتجزنا مكان هذا تخيشنا عمل باقرا وصا متجي بالبيت حشيم دموزي كيف ينزل يلوم جراجي حشي أشيل في الكربي آخر أفار لي بانو سامت نسا حش من الكربي أفار لي ناس أنا بيلاي موزي كيسن دوا موزي كوش هو مش كيلو فاهم ما so family life تجانا هم خمدل لكن كم يقول لي إيشي خارج حراري سلطان هشاف سلطان ذولي فيس الحركة ذا اشتباه شيء كانوا بعد إيسا جوجاز ذكرنا نصا اللي حفلة عندها شغل اللي مكينا يقبلوها لا تحيل بدل شيء استوما كم صورتهم تبغلهم عندها بعد شغل بعد شوف بعد ندخلهم بعد بعد كيس تزود تركيبه أفسي بعد هذا الشيء منده so زولي خيس هذا الشيء كمال هذا so يبدأ خصوصا كفالو جواي وش اللي جمعنا ب interesting ده هو بينتهي من ذلك لكن نسا دراسة التوريس وأنا هلا من خلال سو أم بهلا يسوي تجيب لما سلطان خون هاي كيف لخوين أنتم مثلا تمتي يوضعوا خانة كرا أم خاف من مشابه حل خاف عادي يريد أبغى حتى تبغى هاي حسن ذلك لخوين يمدوه خليه سو يشيو continuity ينبرع تخش نقرا على شرط الوسواج خصوصا مكاتب خش نقرا اسمنا حل مخمزو شرط بسلام اللي جت خش نقرا ناش يشي من هذا البتاع يا جوستنا ومعود التي متحرك خشن كوميتياتي كان نزالشون لا بالبي خين كرينا شويلنا يشي يحرقوما يشي لحل مش حل سوزون سلطان دراسة جهل اللي تنقفت هذا الله وتحيد دراسة له كذا المينيموم زو لا وتحيد دراسة هذا حل زي بول بس وتريس وفق خلي بركال زي خشك عامل بري بركال سو يكون له ريسك سنة وانت لو تحين هذا يوزن سنة ساكن شعب لنا بتفقوا بيك أنك بايتي أفضل بي يتفقوا بيك أنك بايتي وأصلا مينيموم نيجي حنا لكن يشوت فيه ينسي لكن إلى هوجي ميتك النبي خش له شوف يخاف فرد اللي كلا حصة مثلا سومالي ذا حصة مثلا حكير وقت بي خوصو مسلم أحد من أهلهم برسامنا حكير وقت بي رمضان استوي متي سو يوز تاشخاش كلهم الله مجمع تاشخ بي دير دلائق دلائق لكن سلطان ذات الشيء متزور رحضو زي فرقة انستيشن دا بيلد مش نفس هذا سو يي انستيشن بيلد شو هذا كده ناج زو اسمع حجيربي سو نسا نارشيم هونال كيقال هونال خام حجيز بيجي تلاف بيقال تيقال بيو كده حفتزو أحد قاربي نارا سو ما بين بيت نارا which is Somali Sultan Ashwa, Roma de Minesa Butabi, Harar Wagarat System Milanam Zausa, Billigarat Mohammed Anushpum Boy, Mazok with the Tegar Shizo. So we had a Haraka Rogoda, Kisachum, take a one in the Loh Lupashunara. Megan at the Savi is a Harariach, take a one in the Loh Lupashu. So we had gave it a Lubat Ragach. سلطان طاوتك ابن نبايما محمد يوسف شاد اللي على وسن قديش بزيد جاه دمينا كبيت على وسن بومباسا سلطان بكورة سدين حد برنامج لايفي زو دخلنا بيو حالة حل زو بيحلم تريدو بيزالو أفوشاك سينانيما بلوبي كل أفوشام حوازم سلطان طاوتك ابن زايبو حالة حل
edmonton be makhatan yastokta zaharna be takul be malaka be ajdabem tekebalo sodalita so bakla percent gesu tekebalo hala ela zo lakin tekebalo sulet na shekar intana tekebalo sulet options होता लाइस होता मकान इस पर क्यों नहीं फर्क है माँ लेकिन नाश्ता मानती ना हरारी उम्मत दिख पाती जो ख़ुश नगरा asuልጣን ፊሻል so also am hal bani an holwe ishi be laqad khuda garage waqt la ma dalga ma dalagi personally lakin ma tidlagna la baingra ma dalgi tabinti me رئيس ሱልጣን خشانا رئيسو جيبتي باخبرم الحراري مسد خشونا واحد انت ما ناج الى ودي ابورنيو زنار الى او حديث ودينيو حديث بخمسة سوزو قطرنيو فار بخمسة سومالي بخمسة قطرنيو ما علي مدقليم تابتنا لكن الحمد لله الله سدني كسبي مسلم اللي وانا من بيضا شري حركة عشنا ما كل بي أعرفوا الجيران تسلنيان مع حقهم تا يشيو براكتس موشما عودي الناس ديفيد سامت ناج دلاغ زيوبي كيبلانا تخيشن حل الزانات حل نقرا حفنا يشيو أبا بيجي بخانا قروم تعالوا كنت خشاك كدربي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كيفهم تكيبلكم ما شاء الله يجيكم محدو أنت ترى كان لنا سلطان محمد يشي متكيبلكم رادي كلنا ما تكشف تسين متدخشة ما في أحد كود كلمة تسي يزكانا الشعبي ورادي تاشكو ذاكو كتبي تكشف قبل بلونا الله ما قال الله يقدر يكون الله يقدر thank you inshallah I promise to do my best to serve my people in all capacity I have and I thank you for your trust assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sultan Muhammad tabzaya certificate inta ayko ma kitabo كتربي يبتلون
IHMS